before discussing about motion, we need to discuss about what is meant by motion and what is actually opposite of motion. So the opposite of motion is, can anyone tell me the opposite of motion? Rest, rest. Very good, rest. Now can anyone try to define the word motion? So ఇప్పుడు మనము motion కు opposite rest అంటున్నాము. Now can anyone tell me what is the definition of motion as per your knowledge? మీరు చెప్పొచ్చు అంటే మోషన్ ని ఎలా మనం డిస్క్రైబ్ చేయొచ్చు. Now try. Yeah, the object which is moving. Okay, that's correct. An object which is moving. Okay, now I just want to improve the definition every time, so I am not I'm not saying the definition what you are saying is wrong, but I'll try to improve in every aspect. Okay, now that you have told that the object which is moving is in motion. Okay, now when we are traveling in a train, and we are resting in a berth or we are resting in a seat, so in that particular seat we are simply sitting and train is moving. Now can you tell me whether a person sitting in the train is in motion or is in rest? Rest position, sir. Are you sure? Yes, sir. Okay, what about Jyotika, Pranit, Sai? Rest. Yeah, it is rest. To whom? To the person who is also observing from train, who is also observing inside the train. That other person will be in rest. For example, let me draw a very sample diagram of train. Four wheels ఉంటాయి, నేను ఎక్స్ట్రా వీల్ గీసాను. ఎక్స్ట్రా వీల్ ఫర్ ఎక్స్ట్రా సేఫ్టీ. సో ఈ ట్రైన్ లోపల వ్యూ మనకు కనబడదు, బట్ కనిపిస్తుంది అనుకుందాం. ఓకే, so a person is simply sitting like this, and a person is simply sitting like this, and some other person is here. Now for all this person A, B, C, if a person A observes point person C, C is in rest. If a person B observes person C, again C is in rest. In the same way, they will be in rest if they are mutually seeing one like opposite to each other. అంటే ఒకరినొకరు చూసుకుంటే ఏంటేమవుతుందంటే ప్రతి ఒక్కరు రెస్ట్ లోనే ఉంటారు అనిపిస్తారు. సో వాట్ యువర్ సెడ్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్లీ కరెక్ట్, బట్ there arise one more condition where if a person is standing outside the train, so the all three persons A, B, C, they are not under rest, they'll be moving. Okay, so it is always important to what you call to clarify the statement what we are saying that. Okay, మనం ఏం చెప్తున్నామంటే ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఇస్ మూవింగ్ అంటున్నాం, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్, బట్ మోషన్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ అబ్సల్యూట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇంగ్లీష్లో టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి, ఐ మీన్ ఫిజిక్స్లో అనుకుందాం. ఓకే, అబ్సల్యూట్ and relative. Absolute and relative. So we can call it as absolute motion, relative motion, absolute velocity, relative velocity. ఇలా మనకి డిఫరెంట్ వర్డ్స్ అయితే ఉన్నాయి. అయితే అబ్సల్యూట్ వాల్యూ అనేది ఎప్పుడు మారదు, ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. బయట వ్యక్తి చూసినా లోపల వ్యక్తి చూసినా ఆ వాల్యూ అనేది మారదు. ఓకే, absolute value will not change depending upon the point of observation or depending upon the person of observation. ఎవరైనా చూడొచ్చు. So absolute value will not change, whereas relative motion or relative velocity, whatever it may be, it will change depends upon the person. So person like బయట నుంచి చూసే పర్సన్ ఒక విధంగా తెలుస్తుంది, లోపల నుంచి చూసే పర్సన్ ఇంకో విధంగా తెలుస్తుంది.
ఇంకా ఇలా రకరకాలుగా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఓకే, సో ఆబ్జెక్ట్ విచ్ ఈస్ మూవింగ్, that is exactly correct, but with respect to, we have to add some other line with respect to another body or with respect to any reference plane. Okay, for example, if a table is there, and a book is resting on the table, so the book is in rest with respect to table. And if the table is being, for example, a table కి 4 wheels ఉన్నాయి అనుకుందాం, ఆ టేబుల్ని తోసాం అనుకుందాం, so the book is in rest with respect to table, but the book is in motion with respect to some other person observing from outside the table. సో టేబుల్ బయట నుంచి మనం చూసినట్టయితే టేబుల్ని తోసామంటే బుక్ టేబుల్ పైన బుక్ రెస్ట్లో ఉంటుంది, బట్ బయట నుంచి చూస్తే టేబుల్ మోషన్లో ఉంది కాబట్టి బుక్ కూడా మోషన్లోనే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది అనమాట. సో కాబట్టి this reference frame or reference plane is very important when you are discussing about the terms called motion, velocity, all these things. Okay, now actually motion is defined as, మనకేంటంటే ఒక సింపుల్ డెఫినేషన్ చెప్పొచ్చు. సో ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ విత్ ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెస్ట్, సో దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి మోషన్. తర్వాత రెస్ట్ అని చెప్పాలంటే ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ మోషన్, దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ టు బి రెస్ట్. సో ఈ టూ టర్మ్స్ని ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, మోషన్ అంటే ఏంటి ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే, ఏవైతే రెస్ట్లో లేవో అవి మోషన్లో ఉన్నట్టు అని చెప్పొచ్చు. లేదా రెస్ట్ అనేది ఎలా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు అంటే, ఏవైతే మోషన్లో లేవో అవి రెస్ట్లో ఉన్నాయని డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. బాగా వినండి. సో డిఫైన్ మోషన్ అంటే ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెస్ట్, మోషన్. డిఫైన్ రెస్ట్, ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెస్ట్, మోషన్. ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ మోషన్, రెస్ట్. బట్ ఇది యాక్చువల్ మీనింగ్ అనేది మనం కన్వే చేయదన్నమాట. ఇప్పుడు నేను మోషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు రెస్ట్లో లేనేటివి అంటే ఒక రకమైన ఏంటంటే ఇది లైక్ కాంట్రవర్షియల్ స్టేట్మెంట్. ఇక్కడ మనం మోషన్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ చెప్పట్లేదు అనమాట. ఓకే, సో రెస్ట్లో లేనేటివన్నీ మోషన్ కరెక్టే, బట్ యాక్చువల్ మోషన్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు ప్రణీత్ సాయి లేకపోతే జితేష్ ఉన్నాడు, ఇంకెవరో ఉన్నారు. సో మీ ఇల్లు ఎక్కడ అంటే మా పక్కింటి వాళ్ళ పక్కన, అయితే వాళ్ళు ఎక్కడంటే మా ఇంటి పక్కన. సో అలా చెప్తారనమాట. సో టూ హౌసెస్ ఉన్నాయి మనకి, ఏ బి. ఓకే, సో ఏ వాళ్ళు ఎక్కడంటే బి ఇంటి పక్కన, అయితే బి వాళ్ళు ఎక్కడంటే ఏ ఇంటి పక్కన. సో ఇలా చెప్తే మనకు అడ్రస్ చెప్పలేము అనమాట కరెక్ట్గా. సో ఇలా చెప్పినట్టు ఉంటుంది. సో మోషన్ రెస్ట్ డెఫినేషన్స్ కానీ మనము, ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ రెస్ట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మోషన్, ద బాడీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ ఇన్ మోషన్ ఈస్ నోన్ యాజ్ రెస్ట్. అలా ఎలా ఉంటుందని చెప్పినప్పుడు ఇలా ఎలా అయితే చెప్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందన్నమాట. సో ఏ వాళ్ళ ఇల్లు అంటే బి పక్కన ఇల్లు, బి వాళ్ళు ఎక్కడంటే ఏ పక్కన ఇల్లు. సో అలా ఎప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్పకూడదు అనమాట. ఓకే, సో రైట్. సో కాబట్టి మనము ఏ ఇల్లు ఎక్కడ ఉందంటే బి ఇల్లు పక్కన, బి ఇల్లు ఎక్కడ ఉందంటే ఏ ఇల్లు పక్కన ఉన్నట్టు చెప్పకూడదు. సో ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ మనం మోషన్కి ఎలా ఇచ్చు అంటే, ద బాడీస్ or the object or the position of the object, if the position of the object changes, if the position of the object changes with respect to time, so is defined as motion. Very 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 important. Motion ante the bodies which are in movement, అబ్సల్యూట్లీ కరెక్ట్ అది. బట్ టు బీ మోర్ ప్రిసైజ్, మన యాక్చువల్ డెఫినేషన్ గురించి మాట్లాడాలంటే, ఎప్పుడు మూమెంట్లో ఉంది కరెక్టే, విత్ రెస్పెక్ట్ టు హూమ్. సో కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ ఇవ్వాలనుకుంటే, ఒక టైం దగ్గర బాడీ ఇక్కడుంది, ఏ అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది, కొంచెం టైం తర్వాత బి అనే పాయింట్ దగ్గర ఉంది. దట్ మీన్స్ దెర్ ఇస్ చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ద బాడీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్, అండ్ దట్ చేంజ్ విల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ motion. If the position of the object changes with respect to time, then we can call it as motion. Okay, సో మంచి కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు చూపిస్తాను అదే డెఫినేషన్ ఎలా ఉంటుందో. రైట్గా అండర్లైన్ చేస్తాను చూడండి. రెస్ట్ అండ్ మోషన్ అనే టూ ఇంపార్టెంట్ టర్మ్స్ ఉన్నాయి మనకి. వెన్ డూ వీ సే దట్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అట్ రెస్ట్? సింపుల్, వెన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మూవింగ్. ఒక బాడీ మూమెంట్ లేదంటే రెస్ట్లో ఉన్నట్టు. బట్ when do we say that an object is not moving? Well, when it is at rest. ఎప్పుడు మూమెంట్లో ఉన్నదంటే రెస్ట్లో ఉన్నప్పుడు. బట్
this is just like saying that the house of Mr. X is opposite of house of Mr. Y and house of Mr. Y is opposite of Mr. X. సో చెప్పాం కదా ఇంతకుముందు, ఏ ఇంటి పక్కన బి ఇల్లు ఉంది, సో బి ఇల్లు ఎక్కడ అంటే ఏ ఇంటి పక్కన అని చెప్తాడు, మరి ఏ ఇల్లు ఎక్కడ అంటే బి ఇంటి పక్కన అని చెప్తాడు అనమాట. సో ఇలా డెఫినేషన్స్ మనం చెప్పకూడదు అనమాట. ఓకే, వీ నీడ్ టు డిస్క్రైబ్ రెస్ట్ అండ్ మోషన్ మోర్ ప్రిసైజ్లీ. వీ డిఫైన్ రెస్ట్ అండ్ మోషన్ యాజ్ ఫాలోస్. ఇక్కడ చూడండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. If the position of an object does not change as time passes, it is said to be at rest. If the position of object changes as time passes, it is said to be in motion. అంటే ఒక బాడీ యొక్క పొజిషన్ అనేది విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం బీయింగ్ అన్నప్పుడు మనకి టైం పెరిగే కొందికి పొజిషన్ మారింది అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ సెడ్ టు బీ ఇన్ మోషన్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. ఇక్కడ మనం టేబుల్ పైన బుక్ పెట్టాం, అది రెస్ట్లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా మనం ఒక టైం t1 అనే టైంలో మనం ఫస్ట్ సెకండ్ మనం ఇక్కడ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాము, ఆఫ్టర్ 10 seconds మనం ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాము, దట్ మీన్స్ వీఆర్ ఇన్ మోషన్. ఓకే, సో మనం మోషన్లో ఉన్నామని ప్రాక్టికల్గా ఎలా చెప్పగలగాలంటే, ఒక టైం దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాం మనము, ఇంకొక టైం దగ్గర వేరే చోట్ల ఉన్నాం, దట్ మీన్స్ వీఆర్ అండర్ మోషన్. సో అలా అనమాట. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ చూడండి, ఇందాక చెప్పిన స్టేట్మెంట్, మోషన్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రిలేటివ్. ఎందుకంటే మోషన్ అనేది మనం చూసే వ్యక్తి బట్టి ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 persons ఆర్ ట్రావెలింగ్ ఇన్ ఏ బస్. ఇద్దరు బస్సులో ట్రావెల్ అంటే ఇద్దరు పక్కన పక్కన కూర్చోంటే ఇద్దరు రెస్ట్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు. బట్ ఆ 2 personsని థర్డ్ పర్సన్ బయట రోడ్లో నుంచి చూస్తే ఏమవుతుందంటే ఇద్దరు కూడా మోషన్లో ఉన్నట్టు కనిపిస్తారు అనమాట. సో కాబట్టి దట్ మీన్స్ ద మోషన్ ఈజ్ చేంజింగ్ ఇన్ ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ రెఫరెన్స్. అంటే చూసే వాళ్ళని బట్టి చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ అబ్సల్యూట్. అబ్సల్యూట్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఎవరు చూసినా ఒకే విధంగా కనిపించాలి. అప్పుడు నేను చూసినా ఒక పర్సన్ కానీ ఒక ఆబ్జెక్ట్ కానీ మోషన్లో ఉన్నట్టు కనిపించాలి, లేదు ఇంకో బస్సులో ఉండే ఇంకో వ్యక్తి చూసినా మోషన్లో ఉన్నట్టు అనిపించాలి. అంటే చూసే వాళ్ళపై డిపెండ్ కాకుండా ఉండాలి, దాన్ని అబ్సల్యూట్ అంటాం. చూడండి ఇక్కడ, వైల్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఏ మూవింగ్ ట్రైన్, your distances from walls, roof and floor of the compartment do not change. That is, with respect to compartment, your position does not change. You are at rest with respect to the compartment. But your distance from platform from which you have boarded the train changes as time passes. So you are moving with respect to the platform. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం తిరుపతి ప్లాట్ఫామ్లో ట్రైన్ ఎక్కుతాము, టైం అయ్యే కొద్దికి మన ట్రైన్ ముందుకు పోతూ ఉంటుంది. తిరుపతి ప్లాట్ఫామ్ నుంచి చూస్తే ట్రైన్ అక్కడే ఉంటుందా, ముందరికి వెళ్ళిపోయింటుంది కదా. అంటే విత్ రెస్పెక్ట్ టు దిస్ ప్లాట్ఫామ్ యు ఆర్ ఇన్ మోషన్. అలా కాకుండా మనం ట్రైన్లో నిల్చుకొని మన ట్రైన్ పక్కన గోడ ఉంది, లోపల ట్రైన్ బోగి ఉంది, లేకపోతే ట్రైన్ పక్కన కుర్చీ ఉంది, స్లీపర్ బెర్త్ ఉంది, దాని ప్రకారం చూసుకుంటే దానికి మనకి పొజిషన్ చేంజ్ కాలేదు. సో స్టార్టింగ్లో మనకి బెర్త్కి ఎంత దూరం ఉందో, లాస్ట్ నాకు బోర్డింగ్ ఎక్కడ డిపార్చర్ దిగుతామో అక్కడ కూడా మనకు చేంజ్ ఏమి ఉండదు. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు కంపార్ట్మెంట్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు కో ప్యాసింజర్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ అదర్ స్టేషనరీ ఐటమ్ ఇన్ కంపార్ట్మెంట్ బోగి, వీఆర్ అండర్ రెస్ట్. బట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ ఇస్ స్టాండింగ్ ఆన్ ద ప్లాట్ఫామ్ అవుట్ సైడ్ ద ట్రైన్, వీఆర్ అండర్ మోషన్. సో దాట్స్ వై మోషన్ ఈజ్ నాట్ అబ్సల్యూట్, ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్. సో అర్థమైంది అనుకుంటా కదా. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అనేది, గుర్తుపెట్టుకుని ఇంపార్టెంట్ బిట్. ఎక్కడైతే మనకి హైలైట్ చేస్తున్నారు పింక్ కలర్లో అవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ మీకు అర్థమైంది ఏంటంటే, ఏ ఆబ్జెక్ట్ మన క్వాంటిటీ, బీట్ మోషన్ కావచ్చు, వెలాసిటీ కావచ్చు, యాక్సిలరేషన్ ఏదైనా కావచ్చు, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎనీ అదర్ పర్సన్ చేంజ్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ రిలేటివ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ పర్సన్. ఎవరు చూసినా ఒకే విధంగా కనిపిస్తే అది అబ్సల్యూట్. ఓకే, సో ఇవన్నీ మనకు తెలిసిందే. పొజిషన్ అంటే మనం ఒక రెఫరెన్స్ పాయింట్ తీసుకుంటాం, టువార్డ్స్ రైట్ డైరెక్షన్ వెళ్తే మనం పాజిటివ్ అని తీసుకుంటాం, టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ డైరెక్షన్ మనకి వెళ్తే మనం నెగిటివ్ అని తీసుకుంటాం. సో ఇదంతా ఒక డిస్ప్లేస్మెంట్ కనుక్కోవడంలో మనకు ఉపయోగపడుతుంది. క్వాంటిటీ పారాగ్రాఫ్ చదువుతాను చూడండి. The position of a particle moving along a straight line is described by a quantity x. The numerical value of x together with the unit gives the distance of particle from origin, and the sign of x denotes whether the particle is in the positive direction or in the negative direction as seen from the origin.
సో డెఫినెట్గా మన సైన్ కూడా ఇండికేట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే అది రైట్ డైరెక్షన్ పాజిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉందా లేకపోతే నెగిటివ్ డైరెక్షన్లో ఉందని మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అనమాట. ఓకే, చేంజ్ ఇన్ పొజిషన్. Yeah, so here comes the important and actual topic, distance traversed and displacement. Traversing అంటే ఏంటంటే టోటల్ పాత్ ట్రేస్డ్. ట్రావర్సింగ్ అంటే ఏంటంటే టోటల్ పాత్ ట్రేస్డ్. ఓకే, మనం గూగుల్ మ్యాప్స్ ఆన్ చేసుకొని మనం ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంకో పాయింట్కి వెళ్తే టోటల్ మనం ఎంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తాననేసి ఒక బ్లూ కలర్ లైన్లో చూపిస్తుంది అనమాట. అంటే అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రావర్సింగ్. ట్రావర్సింగ్ అంటే మనం టోటల్ ఏ పాత్ అయితే అన్ని తిరిగామో దాని ఒక లైన్లో మనం చూపిస్తే దాన్ని ఏమంటాం ట్రావర్సింగ్ అంటాం. ఓకే, ఇన్ఫ్యాక్ట్ అది ఇంజనీరింగ్లో సర్వేయింగ్లో కూడా వస్తుంది మనకి ట్రావర్సింగ్. ట్రావర్సింగ్ అంటే మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్, ట్రావర్సింగ్ జస్ట్ లైక్ ట్రావెలింగ్. ఓకే రైట్, బేసిక్ డెఫినేషన్ ఎంత కూడా మనం డీటెయిల్గా అవసరం లేదు, ఎందుకంటే వి నో దట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్టెన్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. డిస్టెన్స్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ బాదర్ అబౌట్ డైరెక్షన్. మనము లైక్ ఒక పాయింట్ ఏ నుంచి పాయింట్ బికి ఎలా అన్నా పోవచ్చు, ఆ టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసామో దాని డిస్టెన్స్ అంటాం. వెరాజ్ ద షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆర్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ బిట్వీన్ ఏ అండ్ బి ఈస్ నోన్ as డిస్ప్లేస్మెంట్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ డైరెక్షన్. అండ్ డైరెక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెక్టర్, whereas distance is only having magnitude, not direction. It is a scalar. ఒకసారి నేను చదువుతాను చూడండి, ఎందుకంటే డీటెయిల్గా చాలా బాగుంటుంది. When a particle goes from A to B, the total length of the path taken is the distance traversed by the particle and the length of straight line AB together with the direction of the line AB gives the displacement of the particle. Straight line AB చూడండి ఇక్కడ, total length of path is known as distance traversed and the length of straight line AB. సో సింపుల్గా ఇక్కడ చూడండి, డయాగ్రామ్ చూస్తే మీకు సెల్ఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇది. సో ఇలా ఈ పాత్ అంతా ఇలా అంతా మనం మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం అనుకోండి, దీన్ని ఏమంటామంటే డిస్టెన్స్ అంటాం. అలా కాకుండా స్ట్రైట్ లైన్ మూమెంట్ కనిపిస్తుంది అనుకోండి, స్ట్రైట్ లైన్ మూమెంట్, దీన్ని ఏమంటామంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ అంట. ఓకే, సో ఆ కర్వ్డ్ పాత్ టోటల్ ఎంత డిస్టెన్స్ అయితే ట్రావెల్ అయిందో దాన్ని డిస్టెన్స్ అంటాం. ఆ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ని ఏమంటామంటే మనము డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. సో రైట్, ఓకే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో మనం స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ స్టార్ట్ విత్ బేసిక్ ఎగ్జాంపుల్ హియర్. రైట్, a man leaves his house at 5:30 a.m. for a morning walk and returns at 6:15 a.m. సో వాకింగ్కి వెళ్తున్నాడు, 5:30కి ఇంటికాడ నుంచి బయలుదేరుతున్నాడు, మళ్ళీ ఇంటికి 6:15కి వస్తున్నాడు. ఫైండ్ హిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ టైమ్. చెప్పండి, ఫైండ్ హిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ దిస్ టైమ్. ఎవరైనా చెప్పచ్చు, ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు చెప్పచ్చు, చూద్దాం. జ్యోతిక, పుష్య, ప్రణీత్, సాయి, జితేష్, ఎవరైనా చెప్పచ్చు. ప్రణీత్ సాయి ఆన్సర్ ఏంటి? మీరు వాయిస్ పని చేయకపోతే నాకు మెసేజ్ అనేది చేయొచ్చు, లైక్ వాట్సాప్, ఐ మీన్ జూమ్ చాట్లో ఒకటి పెట్టచ్చు, లేదంటే మ్యూట్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని చెప్పచ్చు. జితేష్, ఐ థింక్ ఐమ్ ఆడిబుల్ రైట్? వినిపిస్తుంది కదా? జ్యోతిక వినిపిస్తుందమ్మా? వినిపిస్తుంది సార్. మరి ఆన్సర్ చెప్పండి. తెలీదు సార్. క్వశ్చన్ బాగా చదివితే అర్థమవుతుందమ్మా. పుష్య, చదువుతున్నావు క్వశ్చన్? మరి ఆన్సర్ తెలుసు, చెప్పు ఒకసారి ఆన్సర్. క్వశ్చన్ బాగా చదివితే నీకు ఆన్సర్ అర్థమైపోద్ది.
ఓకే. నేను గాని ఆన్సర్ చెప్పేసానంటే మీరు చాలా రిగ్రెట్ అవుతారు. ఆల్ 4 ఆఫ్ యూ విల్ రిగ్రెట్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఈజీ ఇంత ఈజీ క్వెషన్ కూడా చెప్పలేకపోయాము అని ఖచ్చితంగా రిగ్రెట్ అవుతారు. ప్రణీత్ సాయి, పుష్య, జితేష్, జ్యోతిక. సో అంత ఈజీ క్వెషన్ ఇది. క్వెషన్ బాగా చదవండి. చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారు. హా. చెప్పమ్మా. It's zero. I think it's zero because he written again. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ అడిగింది డిస్ప్లేస్మెంట్ కాబట్టి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? షార్టెస్ట్ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ 2 పాయింట్స్. ఏ అనే పాయింట్ స్టార్ట్ అయ్యి ఎక్కడో వాకింగ్కి వెళ్ళాడు, మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయాడు కదా. అప్పుడు నెట్ డిస్టెన్స్ ఎంత? జీరో. ఏ పాయింట్ని స్టార్ట్ అయ్యాడో ఆ పాయింట్కి రిటర్న్ అయిపోయాడు. సో కాబట్టి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇస్ జీరో. వెరీ గుడ్. ఇది మనందరికి తెలిసిన విషయమే కదా, మన జ్యోతిక, ప్రణీత్ సాయి, జితేష్. సో ఏ సర్క్యులర్ మోషన్ ఎలా అయితే ఉంటుందో మనకి, ఏ పాయింట్ స్టార్ట్ చేశారో మళ్ళీ ఆ పాయింట్కి వచ్చి ఎండ్ అయిపోతే డిస్టెన్స్ ఓకే 2πr డిస్టెన్స్ అండ్ టోటల్ డిస్టెన్స్. ఇక్కడ కూడా మన డిస్టెన్స్ ఉంటుంది. సో అది మనకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్లో దాని గురించి మెన్షనే చేయలేదు. చూడండి, క్వశ్చన్లో దాని గురించి మెన్షనే చేయలేదు. ఎంత కిలోమీటర్లు ట్రావెల్ చేసి అవి ఏం మెన్షన్ చేయలేదు. సో మనకి +x మీటర్స్ పోయింటే మళ్ళీ తిరుక్కొని మనకి -x మీటర్స్ వస్తాడు. సో డెఫినెట్గా రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోయి డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది మనకి? జీరో. స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఎండింగ్ పాయింట్ సేమ్ అయితే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ ఆల్వేస్ జీరో. ఓకే. సో కాబట్టి ఎక్కువ లైక్ వచ్చుకోవాలి. క్వశ్చన్ కొంచెం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు చెప్తున్నాను. డెడ్ ఈజీ క్వశ్చన్ జాగ్రత్త అబ్జర్వ్ చేయాలి అనేసి. డిస్ప్లేస్మెంట్ అనేది జీరో. ఎలా అమ్మ జ్యోతిక, ఐడియా వచ్చిందా? ఓకే. యా. Coming to example 2.3, the position of the particle going along a straight line is x is equal to 50 meter at 10:30 am and x is equal to 55 meter at 10:35 am. Find the displacement between 10:30 am and 10:35 am. Very simple, you can tell. చెప్పచ్చు, మీరు ఆన్సర్ తెలిసే వరుసగా చెప్పేయచ్చు. The position of a particle along a straight line is x is equal to 50 meters at 10:30 am and x is equal to 55 meters at 10:35 am. So what is the displacement between 10:30 and 10:35? చెప్పచ్చు జ్యోతిక, చెప్పమ్మా ఆన్సర్. ఈజీ కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ, x is equal to 5 meters అంటే సి సమ్వేర్ x is equal to 50 meters దగ్గర ఉంది at 10:30 am. సో అక్కడి నుంచి మనకి ఏమైంది? 10:35 amకి 50 నుంచి 55 వచ్చిందనమాట. సో ఎంత డిస్టెన్స్ యాక్చువల్గా 5 మినిట్స్లో ట్రావెల్ చేస్తుంది? 5 మీటర్సే కదా. సో ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ 5 మీటర్స్. ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే మనం అనుకోవచ్చు 10:30కి ఒకటి ఇక్కడ ఉన్నాడు, 10:35కి ఇక్కడ ఉన్నాడు, ఇక్కడ నుంచి 10:35 రాలేదు,
క్లియర్గా మన క్వశ్చన్లో చెప్పాడు పొజిషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్లో పోయే పాతే ఆటోమేటిక్గా మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్. సో డిస్ప్లేస్మెంట్ మనము ప్లస్ మైనస్ ఇలా తీసుకోవాల్సిన సందర్భంలో స్ట్రైట్ లైన్ అని ఉంటే బై డిఫాల్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఇస్ నోన్ ఎస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఒక టూ పాయింట్స్ మధ్య స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఏదైతే ఉంటుందో అది బై డిఫాల్ట్ ఇట్ ఇస్ డిస్ప్లేస్మెంట్. స్ట్రైట్ లైన్ పాత్ ఇస్ బై డిఫాల్ట్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, అర్థమైందమ్మా పుష్య? మన ఆన్సర్ చెప్పాలి కదా జ్యోతిక. జితేష్ వింటున్నావు నువ్వు? ఓకే, సో నౌ we'll going to discuss about the scalar and vector quantities. ఇది కూడా మనకు తెలిసిందే. సో let me brief it. Scalar quantity, vector quantity. Yeah, so first scalar quantity, vector quantity ఇక్కడ ఉండే దాంట్లో డిఫైన్ చేస్తాను చూడండి. Right, we all know that scalar is a quantity which is having only magnitude and it does not depend upon the direction. Scalar quantity which depends on having magnitude but not direction. Whereas vector, the quantities having both magnitude along with direction. Quantities having both magnitude along with direction is known as vector. Very basic example we can start with. Okay, like distance, speed, all these things are scalars, whereas displacement, velocity, యాక్సలరేషన్, ఆల్ దిస్ ఆర్ వెక్టర్స్. అంటే ఒక వెక్టార్ పైన డిపెండ్ అయ్యి ఇంకో క్వాంటిటీ ఉందనుకో అది కూడా వెక్టారే. ఎందుకంటే వెలాసిటీ ఈజ్ గివెన్ బై డిస్ప్లేస్మెంట్ బై టైం. ఇక డిస్ప్లేస్మెంట్ వెక్టార్ కాబట్టి వెలాసిటీ ఇస్ ఆల్సో వెక్టార్. సో అలా అనమాట. అయితే ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అర్థం చూడండి. సో a person is moving from point A and to point B and finally he manages to reach point C. So if AB is 3 kilometers and BC is 4 kilometers, what is the total distance traveled by him and what is the total displacement traveled by him? Come on, you can tell. Distance is 7 kilometers and displacement is 5 kilometers. So distance is 7 kilometers, perfectly right, and displacement is 5 kilometers. And ఎలా వచ్చిందంటే డిస్టెన్స్ అనేది, డిస్టెన్స్ వి నో దట్ డిస్టెన్స్ అనేది పాత్ ట్రేసర్ విత్ ద పర్సన్. ఆ పర్సన్ ఎలా పాత్లో వెళ్తున్నాడు ఆ పాత్లోనే మనం కౌంట్ చేసుకోవాలి. సో 1 is 3 and 1 is 4. సింపుల్, 3 plus 4 it is distance. Whereas displacement, as I told you, displacement is always shortest path between 2 points, and by default shortest path is a straight line path. So if you draw a straight line here, so it will be exactly 90 degrees. Okay, so then we can apply Pythagoras theorem. So we can directly find this hypotenuse of a right angle triangle. So 3 square plus 4 square is equal to hypotenuse square. So 9 plus 16 is equal to hypotenuse square, and hypotenuse is equal to root 25, which is equal to 5. Okay, so this is how we can calculate distance and displacement. But to be more precise, displacement అనేది 5 kilometers ఆగిపోకూడదు. Displacement is 5 kilometers. పక్కన బ్రాకెట్లో AC bar indicates the direction of displacement, because as we know displacement is not a scalar, it is a vector. So along with the value we need to mention the direction also. Okay, so that is very important, right? Okay, తర్వాత వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఏంటంటే, యాజ్ ఐ టోల్డ్ 2 days బ్యాక్ మనం చెప్పుకున్నాము, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై యావరేజ్ స్పీడ్. వెరీ ఇంపార్టెంట్. And to
going to this definition or to go into this topic, let me give you an example, then you can straight away you can tell me the answer. So a person is starting from point A and is going to some other end. So between crossing 2-3 villages like this. Okay, ఒక పర్సన్ ఇక్కడ కార్లో పడుతున్నాడు అనుకుందాము. ఓకే, సమ్ 90s కార్ అనుకోండి, టోపీ మారుంది. ఓకే, సో అయితే ఒక ఊరు నుంచి ఇంకో టీ అనే ఊరికి వెళ్తున్నాడు. మధ్యలో బీసీ ఊర్లు ఉన్నాయి. సో బీసీ ఊర్లో తాగి డాబాకి వెళ్ళాడు, తిన్నాడు, తాగినాడు, కొంచెం బ్రష్ చేసుకున్నాడు. మళ్ళీ కొంచెం పికప్ మైలేజ్ రావడానికి గేర్లు మార్చాలి కాబట్టి స్పీడ్ కొంచెం చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా సో మనకి ఏంటంటే ఏబిసిడి అని 4 డిఫరెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి. సో పాయింట్ ఏ బి మధ్య డిస్టెన్స్ వచ్చేసి మనకి వి కెన్ సే దట్ ఇట్ ఈస్ సమ్ 5 కిలోమీటర్స్ అండ్ పాయింట్ బీసీకి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి సమ్ 4 కిలోమీటర్స్ అండ్ పాయింట్ సిడికి డిస్టెన్స్ వచ్చేసి అగైన్ 5 కిలోమీటర్స్ అనుకుందాం. ఓకే, నౌ point from A to B he is traveling at a speed of let us say 40 kilometers and point B to C is traveling at a speed of 60 kilometers and from C to D again is traveling at a speed of let us say some again దగ్గరకు వచ్చేసారు కదా, ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఫాస్ట్గా వచ్చాడు అనుకుందాం, 50 kilometers. Okay, so 40, 60 and 50 kilometers from point A to point B, point B to point C, point C to point D. So now I'm not asking you the total distance between A and D, or I'm not asking you the average, total speed, but I'm asking you what is average speed maintained by the person in the car. ఆ కారు యావరేజ్గా ఎంత స్పీడ్ మెయింటైన్ చేస్తుంది? సో దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. యావరేజ్ స్పీడ్. So you can do it and you can tell me. So I'll wait for some 2 minutes. Pranit, Sai, Jitesh, Pushya, Jyotika, everyone try this question and you can tell me that. ఇక్కడ kmph స్పీడ్ అనేది kmph. ఓకే, యా. ఓకే, డెసిమల్ కూడా రావచ్చు. 10 point something. సో ఐ విల్ బి సెండింగ్ వన్ మోర్ లింక్. ఇక్కడ ఏంటంటే నాకు జూమ్ మనకి టైం అయిపోయింది అనుకుంటున్నాను.
సో వన్ మోర్ లింక్ పంపిస్తున్నాను 10 పాయింట్ సంథింగ్గా కాదు మీరు చేసి నాకు మన గ్రూప్లో పెట్టండి సో తర్వాత మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే నేను దీనికి వీడియో చేసి పంపిస్తాను బట్ మీరు చేసి నాకు గ్రూప్లో పెట్టండి అండ్ విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఓకే ఐ థింక్ వీఆర్ రన్నింగ్ అవుట్ ఆఫ్ టైమ్ విల్ డిస్కస్ అదర్ టైమ్ ఓకే ఇది నాకు ఎవరైనా చేసి నాకు ఆన్సర్ పెట్టండి దెన్ ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ టు డూ ఇట్ ఓకే సో యావరేజ్ స్పీడ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టోటల్ డిస్టెన్స్. So average speed is defined as total distance traveled by total time taken. Total distance traveled by total time taken. Now total distance traveled here is 5 plus 4 plus 5. By total time taken is different. So one is T1 and one is T2 and one is T3. So we know that distance is equal to speed into time. Time is equal to distance by speed. So it will be 40. Distance manaki 5. 5 by 40. See, distance by speed. First case lo A to B manaki distance enta manaki 5. Speed enta manaki 40. 5 1 jar 5 8 jar. అదేవిధంగా సెకండ్ కేసులో డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి 4, స్పీడ్ ఎంత మనకి 60. థర్డ్ కేసులో డిస్టెన్స్ ఎంత మనకి 5, స్పీడ్ ఎంత మనకి 50. సో 5 ప్లస్ 4 9, 9 ప్లస్ 5 14 బై 5 1 జార్ 5 8 జార్ 1 by 8, 4 1 జార్ 4 15 జార్ 1 by 15, 5 1 జార్ 5 10 జార్. సో వీ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ వాల్యూ. సో 15కి 8కి 10కి ఎల్సిఎం వచ్చేసి మనకి 120. సో కాబట్టి నేను సో 1 by 8 into 120, 1 by 15 into 120, 1 by 10 into 120 whole by 120 LCM చేస్తున్నాను. లేదా మీరు ఏ మెథడ్లో చేసుకోవచ్చు సాల్వింగ్ ఫ్రాక్షన్స్. సో ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ లైక్ దట్ విల్ బికమ్ 14 by 15 plus 8 plus 12 by 120. సో డినామినేటర్ మనకి పైకి వెళ్తుంది, రెసిప్రోకల్ అవుతుంది. 14 into 120 by 23 plus 12 35. 7 5s are 7 2s are 5 1s are 5 24s are 2 into 24 48 kilometer per hour. 48 kilometer per hour is the average speed, right? And we'll discuss more about average speed and average velocity in the coming class. Thank you.